Hello, my dear students. You all are welcome in your online class. In this video, we will discuss here the Cold War era. Cold War era, which was the chapter number first in class 12. Firstly, we should have to know what's the meaning of Cold War. Cold War was referred to competitions, tensions, and situations of war between two countries that are USA and USSR. The time period of the Cold War is 1945 to 1990. What are the reasons of Cold War? The First World War had earlier shaken the world war 1914 to 1918. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार द टाइम पीरियड सी ओके सी 1914 to 1918 एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार बिटवीन 1939 to 1945 between two groups, the Allied forces which were led by USA, USSR, Britain, France. They have defeated the Axis power that are Germany, Italy, Japan. Thirdly, USA dropped 2 atomic bombs on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945. The name of the bombs, Little Boy and Fat Man. What's the reason behind their names? Little Boy because the height of the bomb is 10 feet and the weight of the bombs 15,000 to 21,000 ton. Cities of USA, Japan was about to the surrender and that was unnecessary to drop bombs. Objective behind the attack, USA wanted to show USSR after Second World War and that was USA only was the superpower country of the world. जो मेजर टारगेट सी एटॉमिक ब्लास्ट करन दा एक्चुअली यूएसए अपने आप ਨੂੰ सुपर पावर जो सीगा वो शो करना चाहता सी इस करके उन्हें वर्ल्ड दे सामने एक चैलेंज क्रिएट करने दे लई एटॉमिक ब्लास्ट किया. द कोल्ड वार इरा, द टाइम पीरियड ऑफ द कोल्ड वार इरा इज 1945 to 1991. After Second World War, the ideology was started between USA and USSR. USA supposed that capitalism is better in the world while USSR supposed that socialism is better. Capitalism model, capitalistic, which one is related to USA. Capitalistic model allows to free market competitions and government do not interfere in it, whereas socialism model do not allow the free market and it is all under the government. After the Second World War, the both country had the nuclear powers and a lot of chance generate a full-fledged war. If it would converted into war, then the both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other side as a winner. This is called the logic of deterrence. एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਡੀਵਾਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਜੋ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ. These all are the reasons of Cold War. And the Cold War in the real term, this suggested that USA action was intended to stop the Union from the making military and political gains in the Asia and elsewhere. And
to show the Moscow that United States was supreme. Actually USA अपने आप ਨੂੰ सुपर पावर ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ whenever ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ on other side USSR अपनी आइडियोलॉजी विच वन इज़ द सोशलिज्म एंड अदर वी कैन से कम्युनिज्म ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਏਰਾ ਸੀ whatever the motive the sequences of the end of the Second World War was a rise of two new powers that are the USA and USSR on the global stage. I have already defined that there were the two superpowers at that time. One of them is the USA and second one is the USSR. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਹੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ Why? The Cold War was and the outcome of the emergence of USA and the USSR as two superpowers rival to each other and the destruction caused by use of atom bombs is too costly for any country to bear. Actually atomic ਪਾਵਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਸਕਣ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਬਟ ਯet ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਨ two rival powers are in the position of the nuclear weapons capable to the death and destruction unacceptable to each other. Therefore, the backdrop of the end of the Second World War led to the beginning of the Cold War. Reason ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ख़त्म ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਜੋ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ